Hello everyone. So now we'll start with your Schrodinger wave equation. Okay, இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து Schrodinger wave equation வந்து derive பண்ணலாம் and then particle in a box and corresponding wave function plots எல்லாம் வந்து பார்க்கலாம். Okay, so let's get started. First வந்து உங்க Schrodinger wave function. So உங்க Schrodinger wave function வந்து எப்படி derive பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா this can be derived from your eigenvalue and eigenequation. So simply உங்க eigenvalue and eigenequation என்ன h psi, that is your Hamiltonian into wave function is going to be equal to your e and psi. Okay, e is nothing but your eigenvalue and h is nothing but your Hamiltonian. சரியா? And we know that Hamiltonian என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Hamiltonian is known as your total energy. Okay, total energy னா என்னென்ன included உங்களோட kinetic energy plus உங்களோட potential energy. Okay, ரெண்டுத்தையும் வந்து add பண்ணா என்ன கிடைக்கும், will get your total energy. Okay, so this is going to be since இது ரெண்டுமே வந்து in with respect to position ஒரு directionல x என்ற directionல எடுக்கிறதுனால I'm representing wave function in one direction. Okay வா? So this is going to be equal to e psi of x வந்து equal இருக்கும். Okay, and we know that kinetic energy க்கு we know that there is an operator என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா h squared by 2m d squared by dx square. Okay, this is your operator for your kinetic energy. Okay, into wave function. So wave function வந்து இல்லை multiply பண்ணா என்ன ஆகும், this is going to be equal to psi of x plus v of x psi of x. Okay, this is going to be equal to your eigen value into wave function of x. Okay வா? So இப்போ சிம்பிளா என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to take the potential energy. Yeah, so we are going to take the potential energy to this side. Okay, so potential energy இந்த side எடுத்து போனா என்ன ஆகும், so this is going to be h squared by 2m d squared by d of x square psi of x. ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து psi of x மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ அதனால சிமிலர் டேர்ம்ஸ் ஒரே சைடு எடுத்து போனால் என்ன ஆகும், e minus v psi of xன்னு எழுதலாமா? ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கெட். ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா we are going to take the constant term. ஸோ இந்த constant term வந்து if you take this side, this is going to give your like if you take this side and if you take the entire term, if you rewrite this entire equation, you will get your Schrodinger wave function. ஓகேவா? இந்த ஈக்குவேஷனை சிம்பிளாக ரீரைட் பண்ணாலே நம்மளுக்கு வந்து Schrodinger wave equation கிடச்சிடும். ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா let me rewrite this is going to be equal to d square by dx square psi of x equal to, ஸோ இங்கே வந்து மல்டிப்ளைல தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே போகும்போது என்ன ஆகும், ஏன்னா இந்த ரெண்டு டேர்மும் மல்டிப்ளைல தான் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு இந்த சைட் போனால் என்ன ஆகும், திஸ் கோயிங் டு பி 2m by h square e minus v psi of x. Okay, and then if we combine this term, ஸோ இங்கே நெகட்டிவ் சைனாக இருக்கிறதுனால இந்த டேர்மே நம்ம வந்து அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போனால் this is going to be equal to your this is going to be equal to your d square. So d square வந்து partial derivative termsல வந்து மோஸ்ட்டாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். ஸோ I started with dx. ஓகே, partial derivativல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ d square by dx square psi of x plus, okay, you have your, because இப்போ இந்த என்ன பண்ணியிருக்கோம், இந்த டேர்ம் வந்து இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கும், இந்த என்டையர் டேர்ம் வந்து இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கும். ஸோ 2m by h square e minus v into psi of x. So this is your Schrodinger wave equation. Okay, this is your Schrodinger wave equation, wave function. Okay, so this is how we got your Schrodinger wave function. So எல்லாமே வந்து குவாண்டமில் எல்லாமே டெரிவேட்டபிள் தான், எல்லாமே வந்து we got it from one from one அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். Okay, this is your Schrodinger wave function. So now we'll use this Schrodinger wave equation in your particle in 1D box. Okay, particle in 1D boxல வந்து யூஸ் பண்ணலாம். So let's see how to use it. Okay, so we already have seen your particle in 1D box. So this is going to be a particle in 1D box with 0 to L is the length. ஓகேவா? அண்ட் இங்கே எம்ன்ற டேர்ம் எது ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா m is representing your mass of free electron. Okay, mass of free electron.
ஸோ நம்ம சிம்பிளாக என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம வந்து we are finding the free electron inside the length between the length 0 to L வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃப்ரீ எலக்ட்ரானை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இங்கே இருக்க ஃப்ரீ எலக்ட்ரானை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are going to identify and the boundary conditions are v equal to 0 and v equal to infinity and v equal to infinity. Okay, so v is nothing but your potential energy, which means boundary conditions come outside la you are going to have infinite energy. Okay, and then inside your 1D box your potential energy is going to be 0. So இப்போ வந்து values substitute பண்ணலாம். So if you substitute v equal to 0, so let's say this is 1, this is 2 and this is 3. Okay, 3 regions separate பண்ணிருக்கலாம். So in case of your second region, wave equation வந்து substitute பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும், this is going to be equal to dou square by dou x square, okay, psi of x plus 2m by h square e minus, so v is anyway equal to 0, so I'm not going to use it. Okay, so e psi of x is going to be equal to 0. So this is your Schrodinger equation for your second region. Okay, so now let's see for the first and third region. So first and third region, the boundary conditions are very similar. என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, now in place of your v you have to put your infinity. Okay, so dou square by dou x square psi of x plus 2m by h square. Okay, so e minus infinity v into psi of x is equals to 0. So this is your potential energy. So anything multiplied, so this is actually in the so you are subtracting with infinity. Infinity could, even if you add anything, if you multiply anything, or if you subtract anything, that's going to be again equal to infinity equal, and we are having a negative charge on your infinity. So this is going to be equal to dou by dou x square psi of x plus 2m by h square. Okay, minus infinity into psi of x is equals to 0. Okay va, so இப்போ என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, and then என்ன இருக்கு, again you are multiplying your infinity with your 2m by h square. 2m by h square ல multiply பண்ணா என்ன ஆகும், again this entire term is going to be equal to your minus infinity க்கு வந்து equal ஆயிடும். Okay, so how we can write this equation அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this will be equal to your psi square by dou x square, dou square by dou x square psi of x, okay, minus infinity psi of x is equals to 0. So if you take this term to the other side, this is going to be equal to dou square by dou x square psi of x is going to be equal to minus infinity into, sorry, plus infinity into psi of x. Okay, so if you write the wave equation, so if you substitute only your psi of x. Okay, so if you take your psi of x, so psi of x மட்டும் consider பண்ணா, so psi of x மட்டும் இது பண்ணா என்ன ஆகும், இந்த minus infinity term வந்து we are bringing this side. Okay, so if you bring the infinity term this side, this is going to be equal to 1 by infinity dou square by dou x square into psi of x is equal to your psi of x. Okay, so அப்போ psi of x எதுக்கு ஈக்குவல்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே இருக்க 1க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்குமா. Okay, so என்ன இருக்கு இங்க வந்து, sorry, இங்க வந்து என்ன இருக்கு, we have your 1 by infinity. So 1 by infinity is going to be your 0 term, so this entire term is going to be 0, which means that your wave function psi of x is going to be 0 outside this boundary condition. So இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, between your limit length 0 to L மட்டும்தான் உங்களால என்ன பண்ண முடியும், ஒரு ப்ராப்பர் wave function வந்து derive பண்ண முடியும். ஓகேவா, so that is your region 2. ஓகே, ஸோ அதுவே வந்து நீங்கள் அவுட் சைட் தி பவுண்டரி கண்டிஷனில் வந்து வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து டிரைவ் பண்ண ட்ரை பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் நாட் டிரைவ், பிகாஸ் தி பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி வந்து என்னவா இருக்கும், இட்ஸ் கோயிங் டு பி இன்ஃபினைட்டாக இருக்கிறதுனால வி கேன் நாட் ஃபைண்ட் தட் ஒன். சரியா, this is why we actually set a limit. Okay, particular in a boxல வந்து நம்ம லிமிட் வந்து L to minus L to L or 0 to L ஒரு ஃபைனைட் லென்த்து தான் வைப்போமே தவிர்த்து 0 to infinity வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண மாட்டோம். திஸ் இஸ் தி பேசிக்
idea for this pen. Okay, so that means that இப்போ psi equal to 0 னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா no particle exist in that region. ஓகே, இப்போல்லாம் வந்து 0 வருது, wave function 0 னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பார்ட்டிகளே இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ no particle. So that is what we said in your particle in 1D box also. Probability of finding the particle outside the bar, outside this box is going to be 0. Okay, so now we'll, okay, this is not 80, this is so. Okay, so now we'll substitute the boundary conditions x equal to 0 and x equal to L in your second region. Okay, so let's see. Okay, so first வந்து நான் ஈக்குவேஷனை கொஞ்சம் ரீரைட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஈக்குவேஷனில் என்ன இருக்குது, we have your h cut value, right? So h cut is equal to your h by 2 pi. ஓகேவா? ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும், this is going to be 2m by h by 2 pi the whole square. So this is going to be equal to your 2m by h square by 4 pi square. Okay, so even if you rewrite this, this is going to be equal to your 4 pi square m into 2 by your h square. So this is going to be equal to 8 pi m square. Okay, 8 pi square m. Okay, so if you rewrite this equation, this is going to be equal to your, for your second region, this is going to be equal to your 2 square by 2 x square psi of x, okay, plus your 8 pi square m by h square into your e psi of x is going to be equal to 0. This is your second region. Okay, this is what we consider. So now what we'll consider, we'll consider this entire term, this entire 8 pi square m e by h square is going to be equal to your kinetic energy. So we'll represent it as k square. Okay, just for your simplification. So simplification kaga idu panna enna agum, now this can be rewritten as 2 square by 2 x square psi of x plus k square is going to, k square psi of x is going to be equal to 0. Now we'll substitute the value. So psi of x வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா your a sin k of x plus your b cos k of x. So this is from your quantum mechanical terms. Okay, wave functions வந்து there is a very big derivation for it. Okay, but we'll take only the values. We don't have to worry about it. So இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to just simply substitute the psi of x values. என்ன பண்ண போறோம்னா வந்து இந்த ஈக்குவேஷன்ல வந்து substitute பண்ண போறோம். Okay, so if you substitute, this is going to be equal to 2 square by 2 x square into psi of x. That means a sin kx plus b cos kx. Okay, plus your k square and then your psi of x, which is a sin kx plus your b cos kx, which is going to be equal to 0. So if you simply take the derivatives, so we need to take two derivatives. So we'll take the first derivative. If you take the first derivative, this is going to remain like dou by dou x because we are taking the first derivative. So now your constant will be 0. Okay, so sorry, your constant will be taken out or remains it. So a is going to remain as a. So if you derive your, if you find the differentiation of your sin kx, it's going to be your cos kx. Okay, it's going to be your cos kx, and if you differentiate your kx, it's going to be k. Okay, likely if you differentiate your b cos kx, it's going to be equal to b is constant, and then your cos kx is differentiated to minus sin kx. Okay, and if you differentiate kx, it's going to be k. Okay, and now we'll multiply this entire k square term inside. So this is going to be a k square sin k of x plus b cos uh, k square k of x is going to be equal to 0. So now we'll take the second derivative. If you take the second derivative, this is going to be, again your a is going to remain constant. Your cos kx is going to be equal to minus sin kx. Okay, you already have your k and you are going to take one more k outside, so that's going to be your a k square. Okay, likely plus you have your b. If you differentiate your
sin kx, sin kx differentiate பண்ண என்ன வரும்? You will get your cos kx கிடைக்கும். But already என்ன இருக்கு? There is a negative sign. So that's going to be minus cos, sorry, minus cos kx, okay? And we already have a k term. So if you take one more k, it's going to be kx square, okay? Plus your a k square sin k of x plus your k square b cos k of x is going to be equal to 0. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா you can simply say there is a negative term, there is a positive term. Likely there is a negative term, there is a positive term. So entirely all this will be cancelled and this is going to be equal to 0. Okay. So we can say your psi of x is equal to your a sin kx plus b cos kx. So this is a way to identify whether your wave equation is correct or not. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு வேவ் ஈக்குவேஷனை வந்து அசியூம் பண்ணுறீங்கன்னா அதை வந்து என்ன பண்ணணும், உங்களோட ஸ்டார்டிங்கர் ஈக்குவேஷனில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி க்ராஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் திஸ் இஸ் ஒன் சச் மெத்தட். ஸோ நவ் வில் லுக் இன் டு தி பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ். Boundary conditions. Okay, so boundary condition first வந்து பார்த்தீங்கன்னா at x equal to 0. Okay, at x equal to 0 and your psi of x is going to be equal to 0. Okay, so if x is equal to 0, your psi of x is going to be equal to 0, which means psi of x na enna, your psi of x is going to be equal to a sin kx, correct? So kx you have to put simply 0 plus your b cos k into 0. So we know that sin 0 is going to be 0 and cos 0 is actually going to be equal to 1. So அப்படின்னா என்ன, உங்களோட b value என்னவா இருக்கும்? So your b value is actually going to be equal to 0. So எப்போ வந்து wave function 0வா இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, if your b is going to be 0, then you can say your entire wave function is going to be 0. Okay, likely second boundary condition என்னன்னா x equal to l. So x equal to l ன்னு substitute பண்ணா என்ன ஆகும்? At x equal to l, so உங்க wave function எப்போ equal to 0வா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, again we'll substitute this going to be equal to 0 too. So this is actually equal to 0. So equal to a sin k of l plus b cos k of n. So இங்க வந்து பாருங்க, your a is not equal to 0. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து உங்கள் a வந்து 0வா இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? This may lead to your psi equal to 0. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சின்ஸ் உங்கள் sin kl வந்து பார்த்தீங்கன்னா, sin kl வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்க போகுதுன்னா, உங்கள் sin n பைக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ sin n pi is going to be equal to 0. கரெக்டாக? அப்போ a வேல்யூ என்னவா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, 0வா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ we can say like this. So your kl value is going to be equal to n pi. ஸோ அப்போ உங்கள் k வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, n pi by lக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் we get your equation. Okay, likely உங்களோட b வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. உங்கள் b வேல்யூ ஈக்குவல் டு 0ன்னு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணும்போது we have figured it out. ஸோ உங்கள் psi of x எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, your psi of x is going to be equal to a sin n pi x by எல்க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ கே வேல்யூவில் என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்ம வந்து n pi by l வந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ a is nothing but your normalization constant. ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம், we have find out your Schrodinger, we have find your wave equation for your particle in 1D box. So particle in a 1D box ஓட normalization constant என்ன, n is going to be equal to root 2 by l. ஸோ இதை வந்து நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து derive பண்ணியிருப்போம் நார்மலைசேஷனில். ஓகேவா? ஸோ இஃப் யூ சிம்பிளி சப்ஸ்டிடியூட் திஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு 2 by l sin n by x by l. So this is your wave function for your particle in 1D box. Okay, this is how we got this wave equations. சரியா? So now let's get back to 1 2.
ஸோ நம்ம என்ன இதில் மிஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இங்கே வந்து என்டையர் டேர்ம் வந்து என்னன்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம், கே ஸ்கொயர்னு வந்து கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ now let's go to that term. Okay, so k square is going to be equal to your 8 pi square m e by h square க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, இஃப் யூ சப்ஸ்டிடியூட் கே ஸ்கொயர், கேக்கு வேல்யூ என்ன, n pi by l வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா this is going to be equal to into square is equals to 8 pi square m e by h square க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். So with this we can find the energy term. Okay, so energy வந்து we are going to derive with this equation. So if you see now, if you write this is going to be n square pi square by l square is equals to 8 pi square m e by sorry h square. Okay, your pi square will be cancelled. If you rewrite this equation, your energy is going to be equal to your n square h square by 8 ml square. So this is your energy for your particle in 1D box. So this is your energy for your particle in 1D box. So likely இப்போ வந்து நம்ம வந்து x equal to um, we have calculated only for one equation. ஓகேவா, நம்ம வந்து இது வரைக்கும் வந்து Schrodinger equationsல என்ன பண்ணியிருக்கோம், we have considered only for your x term, psi of x term மட்டும்தான் consider பண்ணியிருக்கோம். So we have got the wave function for your particle in 1D box. So if you consider x and y, you will get your 2D box, and x, y, and z, you will get your 3D box. Okay, as simple as that. So now we'll go and see your wave function plots. Wave function plots. Okay, so wave function plots வந்து we'll try to understand. So plots வந்து எப்படி இருக்கும், where is going to be the maximum probability of finding the particle அப்படின்றது வந்து we'll figure it out. So we know that your psi of x is going to be equal to your root 2 by l. Okay, so this is l, sorry, sin n by x by n. Okay, so for ground state என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, for ground state okay, so for ground state your n is going to be 1. So this is really again important. So உங்களோட 0 point energy அப்படின்னு சொல்லும்போது that denotes your ground state energy, and for that your n is going to be 1. ஓகேவா, ஸோ உங்கள் n வேல்யூ வந்து எதுக்கு ஈக்குவல், 1க்கு தான் ஈக்குவல். இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஈக்குவல் டு your 0. n is not never 0. Okay, n is going to be 1. So this is important. This is where majority of the students also get confused. சரியா, so if you put n equal to 1, so you'll get the wave function as psi of s equal to root 2 by l sin pi x by l. Okay, so எப்போ வந்து pi x by l க்கு what is the maximum and minimum value அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, maximum value எப்போ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து sin pi by 2ன்னு இருக்கும்போது என்ன ஆகும், so sin pi by 2ன்ற போது it's going to be 90 degree, so it will have maximum value of 1. Okay, and then minimum value எப்போ இருக்கும்னா, minimum value is equal to your x வந்து எதுவாக இருக்கும், so if your x is going to be equal to your l க்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் என்ன ஆகும், at that time this is going to be equal to pi, so this will be equal to sin pi is going to be equal to 0. Okay, so these are some conditions. So now let's try to apply that. So இப்போ வந்து so your sin 90 degree இருக்கும்போது என்ன ஆகும், sin 90 degree is actually equal to 1. So அப்படின்னா என்ன, what we can say, so your sin pi x by l is going to be equal to your sin pi by 2. Okay, so if you simply compare your pi x by l is equals to pi by 2, compare பண்ணா என்ன ஆகும், உங்களோட x value வந்து will be equal to pi by 2 into l by pi. So that means your x is going to be equal to l by 2. So x value என்னவா இருக்க போகுது, x is going to be l by 2 அப்படின்ற இடத்துல தான் என்ன ஆகும், you are going to have the maximum probability for finding the particle. So அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, for your wave function plot for your n equal to 1. So n equal to 1 அப்படின்னும் போது என்ன ஆகும், between the limits 0 to l ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா l by 2ல என்ன இருக்கும், we are going to have a maximum. So this is going to be like this.
this is going to be like this. So we can say at L by 2 there is a maximum probability of finding the electron. Okay, well, so likely we can do it for your first excited state. So first excited state. Okay, for a first excited state n equal to 2. So ground state வந்து n equal to 1 என்ன ஆகும், உங்களோட first excited state வந்து n equal to 2க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். Okay, so if you simply substitute n இருக்க இடத்துல if you substitute 2 in your wave equation, okay, wave function, so psi of x is equals to 2 by l sine ups sine 2 pi x by n. Okay, so இதுவும் என்ன ஆகும், we know that at maximum எப்போ இருக்கும், always sin pi by 2 தான் you will get your maximum value, so that is not going to change. So அப்போ x ஓட வேல்யூ என்ன எவ்வளோவா இருக்கும், so 2 pi x by l is going to be equal to your pi by 2. So we can write here x is going to be equal to, so pi by 2 into l by 2 pi. Okay, so again pi will be cancelled, so your x will be at your L by 4. So L by 4 போது என்ன ஆகும், at that stage when you will have the maximum probability of finding the particle, so which can be represented like this. So this is going to be 0 to L, so this is going to be L by 2. So exacta L by 2 को 0 को half another, this is going to be L by 4, and this is going to be your 3L by 4. Okay, so this is going to be 2L by 4. 2L by 4 no more than this is going to be equal to L by 2, and this is like 4L by 4 equal, so which is again going to be equal to L. So your wave function is going to be like this. So maximum in it's going to be in your L by 4, and in it is going to be again maximum, but in negative direction. So the wave function is going to be now like this. The wave function, maybe I should have kept the point here somewhere. Okay, this is going to be your wave function. So in the wave function வந்து ஒன்னு ஃபைன் பாத்தீங்கன்னா, here there is a node. Okay, so x equal to இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, it's exactly matching your x line. Okay வா, so அப்படின்னா என்னன்னா here this is your node. Okay, so whenever there is a node, at node ல வந்து என்ன பண்ண முடியாது, the probability of finding the particle is always going to be 0. Okay, so likely we can draw for your second excited state, third excited state, and so on. Okay, so now we'll see our probability plots. So உங்கள் probability plots வந்து already again explain பண்ண மாதிரி தான். உங்கள் probability எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், probability is always going to be equal to psi of x into xt whole squareக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ தட் மீன்ஸ் என்ன இருக்காது, உங்களோட வேவ் ஃபங்க்ஷனில் வந்து நெகட்டிவ் டேர்ம்ஸே வந்து இருக்காது, பிகாஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி இன்சைட் யுவர் மாடுலஸ். ஓகே, ஸோ எல்லா ஹம்ப்ஸுமே என்ன தான் இருக்கும், பாசிட்டிவ் சைடில் தான் இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் சே இஃப் யூ ஹாவ் யுவர் n equal to 2. So n equal to 2 என்ன இருந்தது, we have got your 2 bumps. Okay, so first second hump எங்க இருக்கு, நெகட்டிவ் சைடில் இருக்கா. So now for your probability plots, the second hump is again going to be like this. It is also going to be in your positive direction. Okay, so sorry for my bad drawing. So this is going to be like this. So the probability of finding the particle is going to be 0 at your x equal to 0, and x equal to L by 2, and x equal to L. So in the three directions your probability of finding the particle is going to be 0. Okay, so now let's see about this symmetric and asymmetric box. So as of now நம்ம என்ன பார்த்துக்கணும், particle in a box தான் பார்த்தோம். பட் particle in a box வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம், your x equal to 0 to x equal to L. So which is your asymmetric box. So இங்க வந்து என்னவா இல்லை, this is not your finite இல்லை. Okay, so this is your asymmetric box. Sorry, x equal to L, and we have derived the wave equation. Psi of x is going to be equal to root 2 by L sine n by x by L. அப்படின்னு வந்து find out பண்ணோம், and we know that energy is going to be equal to n square h square by 8 ml square. Okay, so நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா,
likely we can do for your symmetric box. So this is your asymmetric box. Asymmetric box. Okay, there's double S. Asymmetric box. So how about your symmetric box? ஸோ நம்ம இப்போ வந்து கம்ப்ளீட் டெரிவேஷன் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0 to எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல்க்கு வந்து பார்த்தோம். ஸோ நீங்கள் வந்து இஃப் யூ கோ பேக் அண்ட் புட் யுவர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எல். Okay, so if you put your x equal to minus L to x equal to L, so you will get your different wave equation, and then you'll get your different normalization constant. Okay, so this is going to symmetric box in symmetric 1D box. Okay, so அப்போ வந்து wave function எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா your wave function is going to be equal to root of 1 by L sin n by x by 2Lக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். அண்ட் there is a condition. ஓகேவா? ஸோ சிமெட்ரிக் பாக்ஸில் வந்து there are conditions. ஸோ எப்போ வந்து இந்த வேவ் ஈக்குவேஷன் பாசிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா if your n values are going to be even. if n is going to be even. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? n வேல்யூ வந்து 2, 4, 6, 8 அப்படின்னு வந்து it can be like that. Okay, so in case of your odd odd n values, so in that case your psi x is going to be equal to 1 by L cos n by x by 2L வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ n is going to be odd for this case. If your n is going to be odd for this case, that means 1, 3, 5, 7 values வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். And the energy for your symmetric box is going to be slightly different. Okay, so energy for your symmetric box is going to be n square h square by 32 ml square. So this is a complete different scenario. So உங்களோட கொஷனில் வந்து 0 to L கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை 0 to minus L to L கொடுத்துருக்காங்களான்றதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ப்ராப்பராக ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். So with respect to this, if you see your wave function plots again. So with respect to this, if you again see your wave function plots. Okay. So your wave function plots in again your round for your round state. For round state, your n is going to be equal to 1. So this is going to be equal to n equal to 1 in the formula, your second formula. So psi of x is equal to root of 1 by L cos pi x by 2Lக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து எப்போ வந்து வேல்யூ வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் ஆஃப் யுவர் காஸ் 0வாக இருக்கும்போது தான் என்னாகும், வேல்யூ இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு 1. ஸோ வி கேன் சே தட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு 1 which is nothing but cos 0. ஓகே, அப்படின்னா என்ன வாட் வி கேன் சே தட் your pi of x by 2L is going to be equal to, this is going to be pi of x by 2L is going to be equal to your 0. Okay, so we can say that your x is going to be literally equal to 0. So anything multiplied and divided by 0 is going to be 0. So x equal to 0 you will get your cos 0. Okay, oh my goodness. One second. Yeah, so if you see the corresponding wave function plots, it's going to be like this. Okay, so again எப்போ வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும், cos 0ன்னும் போது தான் you will get your maximum. Okay, so என்ன ஆகும்னா here your limits is going to be minus L to L. So the exact centerல என்ன இருக்கும், it's going to be 0. So at ground state this is going to be your wave function plot. Okay, likely for your first excited state. Excited state. So first excited state na n is equals to 2. So n equal to 2 na என்ன formula யூஸ் பண்ணணும், நம்ம வந்து sign based formula வந்து யூஸ் பண்ணணும். Okay, so that means your psi of x is going to be equal to 1 by L root 1 by L sin 2 pi x by 2L. Okay, so இப்போ வந்து sin value maximum இருக்கும், we know that sin value is maximum at 90 degree. So that is sin pi by 2. Sin pi by 2 தான் என்ன இருக்கும், you'll get your maximum value 1 வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். So what we can say that 2 pi x by 2L is going to be equal to your pi by 2.
So if you simply rewrite this equation, x is going to be equal to 2l into pi by 2 into 2 pi. Okay, so your pi will be cancelled. There is one, 2 and 2 will be cancelled. That is going to be L by 2. So the corresponding wave function plot is going to be like this. So minus L, L. Okay, and this is going to be 0. So this is going to be L by 2. Okay, so let's say this is going to be minus L by 2 because it's in the negative direction, and this is going to be L by 2. So L by 2 we know that it's going to have a maximum value. Since it's negative, I'll put it like this. So this is going to be like this. So the wave function plot is going to be something like this. Okay, so இதுவே வந்து for your third excited stateல நீங்க வந்து multiples இது பண்ணிட்டு போகலாம். And irrespective of what, your probability plots are always going to be positive. So if it's going to be minus L by L, this is going to be 0. This is going to be minus L by 2. This is going to be L by 2. This is for your probability plot. This is going to be equal to, this is going to literally have two positive humps only. Okay, probability plot வந்து எப்பவுமே என்னவா இருக்காது, negative directionல இருக்காது. Okay, so now we'll see your second particle in a 2D box. Okay, so how about your particle in 2D box அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, in case of your particle in 2D box, so simple short பார்க்கலாம். So if you see in your particle in 2D box, so 2D box na enna, so like 2D box na it's going to have two directions, x and y ரெண்டு direction வந்து இருக்கும். ஸோ ரெண்டு டைரக்ஷனில் இருக்குது. நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம், ஒன் டைரக்ஷனில் தான் பார்த்தோம். அப்போ டூ டைரக்ஷன்ஸ் இருந்தால் உங்கள் வேவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன் நேச்சர். ஓகே, வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரெண்டு டைரக்ஷன்ஸில் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், வேவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் multiplicative in nature. So இது வந்து ரொம்ப important. Most of the time வந்து skip பண்ணிடுவாங்க. Okay, multiplicative in nature. And உங்க energies என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, energies are going to be additive. Okay, so your energies are going to be additive in nature. Energy is additive in nature. Additive in nature. So which means that in case of your psi x comma y we say that wave functions are multiplicative in nature. So simpler what we can say, for your psi x it's going to be equal to root 2 by L sine n by x by L. Okay, and your psi y equal it's going to be equal to root 2 by L sine n pi y by L வந்து equal இருக்கும். Since wave functions are multiplicative in nature, this is going to be multiplied. Okay, and what we know, energies are additive. So that means your E total is going to be, or E2D is going to be equal to E of x plus E of y. So that means for your energy in one direction. So E of x na another, this for your energy in one direction, 1D box equal because it's going to be represented for one direction, correct? So we can say that your energy is going to be equal to n x square h square by 8 ml square. Okay, plus, and then we have your energy in y direction, that's going to be n y square h square by 8 ml square. So we can simply rewrite this equation as n x square plus n y square is equal into h square by 8 ml square. Okay, this is going to be your energy. Likely we can write for your particle in 3D box. Okay, particle in 3D box. So again your particle in 3D box comprises of x comma y comma z, because now we are going to represent it in three different directions. Okay, so this is going to be equal to root of 2 by L sine n by x by L into 2 by L sine n by y by L, okay, into root of 2 by L sine n by z by L equal.
Again, your energy is going to be equal to energy only. I'll write it in short. It's going to be equal to n x square plus n y square plus n z square into h square by 8 ml square வந்து equal இருக்கும். Okay, so this is your uh, in a wave function and energy for your 3D box. So now let's consider டூ ஆஃப் தி சைட். இப்போ உங்களோட பார்ட்டிகல் அண்ட் 3D பாக்ஸில் வந்து 2 சைடு வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது, ஒரு சைடு வந்து நாட் ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? ஸோ இதோட இன்னொரு பாசிபிலிட்டி என்னென்னா, இஃப் யூஆர் எல்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல்ஒய், ஸோ ரெண்டுமே வந்து சிமிலராக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது ஈக்குவல், திஸ் இஸ் வாட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் அப்ளிகபிள் வென் யூஆர் எல்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல்ஒய் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு எல்இசட் எல்லாமே வந்து ஈவனாக இருக்கும்போது, தட் இஸ் யோர் கியூபாய்ட் அப்படின்னும் போது தான் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு cubic பாக்ஸாக இருக்குது, பர்ஃபெக்ட் cubic பாக்ஸாக இருக்கும்போது this is going to be your energy. Let's say if your cube is not a perfect cube. Okay, so Lx equal to Ly equal to 1 and Lz is not equal to 1. Okay, so in that case your energy is going to be equal to h square by 8 ml square. This is going to be nx square plus n y square plus உங்களோட தேர்ட் எனர்ஜி, தட் இஸ் your n z square h square by 8 ml square வந்து values will be different. Okay, so this is really important and this L is in the z direction. Okay ma'am. So now we'll solve one problem. Okay, so என்னன்னா, the probability of finding a particle in 20 box of length L in between L by 4 and 3L by 4 for n equal to 1 is வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா probability வந்து find out பண்ணணும். Okay, so now let's solve this one. Okay, so what we know அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we know that psi of x, here psi of x is going to be equal to root 2 by L sin n by x by L. Okay, and we also know that this is going to be equal to your conjugate also, because இங்க என்ன இல்லை, imaginary terms வந்து இல்லை. So if you write your probability வந்து எதுக்கு equal, between your limits is going to be equal to psi into psi star x into d of x வந்து equal இருக்கும். So we can say between your limits L by 4 and 3L by 4 என்ன பண்ண போறோம், psi of x into psi of x star. Okay, multiply பண்ணீங்கன்னா this is going to be equal to your root 2 by L. Okay, so literally let me write your root 2 by L sin of n by x by L into your root 2 by L sin n by x by L into d of x equal இருக்கும். So we can write this is going to be equal to 2 by L, we can take it out, this is going to be L by 4, this is going to be for the limit 3L by 4 வந்து equal இருக்கும். Okay, so this is going to be sin n square n by x by L into d of x. And நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க கொஸ்டின்ல, என்னோட வேல்யூ வந்து 1 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. And we actually already have solved this equation. So literally நம்ம என்ன solve பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we already know the entire value is going to be, okay, that is for your limit 0 to L க்கு தான் வந்து இருக்கும். Now the limits are different. So what we have to do அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, sorry, it's my bad, I got confused a bit. So 2 by L is going to be constant. Okay, n value is going to be 1. So if you simply rewrite this equation, so we know that your sin square x is going to be equal to 1 minus cos square x. Okay, cos square x by 2. Okay, so if you simply write this equation, this is going to be L by 4, 3L by 4. 1 minus cos square, sorry, cos 2, it's cos 2. Okay, it's not cos square, cos 2 n by, sorry, n is going to be 1, so pi x by L by 2 is going to be equal to into dx. Okay, so now if you take the 2 outside, so 2 outside, then this is going to be 2 by 2L, so 2 and 2 will be cancelled. This is going to be minus sorry, L by 4 into 3L by 4, this is going to be d of x minus, okay, integration of L by 4, 3L by 4 cos 2 pi 2 pi x by L
into dx. Okay, if you simply integrate this term, this is going to be equal to, so this term is going to be equal to 1 by n. Okay, so now this is going to be, if you integrate this is going to be x with limits 3l by 4 and l by 4. I'm really sorry. Okay, minus, and if you differentiate your cos, integrate your cos 2x. Cos 2x integrate panna now, it's going to be equal to your sin 2x. Okay, sin 2x, that is sine 2n by x by l. And then if you differentiate your x term, that is 2 pi x by l differentiate panna, this is going to be 2 pi by n. So this is again going, we are going to substitute your limits l by 4, 3l by 4. So entire thing is multiplied by 1 by n. So we can write this equation as 1 by n, common after this is going to be 3l by 4. Okay, minus l by 4. Okay, so you have your negative charge, so I'll keep it outside. And if you substitute the values, this is going to be sine 2 pi 3l by 4 into l. Okay, by 2l 2 pi by l minus sine 2 pi l by 4, and you have your l value, okay, x value another l by 4. Okay, by your 2 pi by n. So என்ன பண்ணிருக்கோம், upper limit minus lower limit தான் வந்து பண்ணிருக்கோம். So this is going to be equal. So if you see, this is going to be equal to 2. So this is actually going to be equal to sine 3 by 2 க்கு வந்து equal ஆ இருக்கும். So let me take a different pen. So if you see, this is going to be equal to sine 3 pi by 2. So sine 3 by 2 ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, it's in your third quadrant. So in your third quadrant, this value is going to be equal to minus 1. Okay, so this value is going to be equal to minus 1. And here you have your sine pi by 2. So sine pi by 2 is here equal to 1 because it lies in your first quadrant. It lies in your first quadrant. Okay, sorry. So this is going to be equal to 1 by l 3l by 4 minus l by 4. Okay, minus this is going to be equal to minus. Okay, so now this entire term is now going to be equal to 1. This entire term is also going to be equal to 1. So we can simply rewrite this equation. This is going to be l by 2 pi. Okay, there is going to be a minus sign. This is going to be equal to l by 2 pi. So if you take this brackets out, so if you substitute, this is going to be 1 by l. This is going to be 3l by 4 minus l by 4 plus l by 2, 2 pi, and again it's going to be plus l by 2 pi. This is going to be equal. Okay, so now if you again solve this equation, 1 by l on the outside left, so if you take your 4 as common, so 4 common at the now this is going to be 3l minus l is going to be equal to 2l. Okay, plus this is going to be equal to 2l by 2 pi. So if you solve this, 2 and 2 will be cancelled. Here this is going to be l by 2. So this can be, this is going to be equal to l 1 by l by 2 plus l by 5. So இப்போ என்ன again என்ன பண்ணணும், you have your l 1 by l value. So if you take your l by 1 by l value inside, this is going to be l by 2l plus l by 5l. So now l and l will be cancelled out. So this is going to be equal to 1 by 2 plus 1 by 5. So this is the probability of finding the particle in a box. Okay, so that's it. So இங்க வந்து பாருங்க, so என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க வந்து probability எதுக்கு find out பண்ணுறோம், between your limits l by 4, sorry, l by 4 to 3l by 4 குள்ள வந்து we are finding the probability. Okay, so if we say your n is even numbers இருந்தா என்ன ஆகும், இங்க வந்து நம்ம we are taken n equal to 1 ன்னு எடுத்தோம். So for n equal to 1, this is going to be your probability. Let's say if your n is going to be a even number, so that means
for even numbers your probability is going to be always equal to 1 by 2 க்கு வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். Okay, and here we can also say that if your probability is going to be odd numbers, your probability is always going to be equal to 1 by 2 plus 1 by pi க்கு வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். Okay, so now we'll see one more problem. Okay, so with this we'll end this video. Okay, so we'll solve this problem now. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா a pi electron in cyclobutadiene molecule behaves as a particle in 2D box. Okay, square box. First என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா what will be the total ground state energy வந்து கேட்டிருக்காங்க, and then என்ன கேட்டிருக்காங்க second what will be the energy gap between the highest occupied molecular orbitals and lowest unoccupied energy level வந்து கேட்டிருக்காங்க in terms of h square by 8 ml square வந்து கேட்டிருக்காங்க. First வந்து what is your cyclobutadiene அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா this is going to be a cyclobutadiene. So it has 4 pi electrons. So இந்த 4 pi electrons வந்து எப்படி arrange ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா this is going to be arranged in ground state. It's going to be arranged like this. Okay, so your 4 pi electrons is going to be arranged like 1 by 12. So this is your energy fillings. So you can say this is your homostate, highest occupied molecular orbitals, and this is going to be a lowest unoccupied molecular orbitals. If you see what is the probability here, so இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா everything is going to be in 1 1 state. Here it's going to be in 1 2 state and 2 1 state. Okay, so possibilities here it's going to be 2 and here it's going to be equal to 2 comma 2 வந்து equal ஆ இருக்கும். So if you write the energies, so if you write the energy for this, then this is going to be equal to 2. So n value என்னது, n is going to be, nx is going to be 1. So nx is going to be 1 and ny is going to be equal to 1. So if you write the equation for your energy in 2D box, E2D box building, this is going to be equal to 2h square by 8 ml square க்கு வந்து equal ஆ இருக்கும். So what is the energy for your 2D box? This is going to be equal to nx square plus ny square into h square by 8 ml square. So question என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்கொயர் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஸ்கொயர் பாக்ஸ்னா என்ன, உங்க lx is equals to ly is going to be equal to l. எல்லாமே வந்து சேம் ஆகும். ஸோ தட்ஸ் வை we can use this formula. So for this homostate என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா your x is going to be equal to either your nx can be equal to 1 or your ny can be equal to 1. Okay, so the energy for the state is going to be equal to, if you calculate, this is going to be equal to n pathina. So this can be 2 like, okay, if your nx is 1, in for this case your nx is going to be 1 and your ny is going to be 2. So this is going to be equal to 1 square plus 2 square is going to be 4. Okay, plus h square by 8 ml square. So that is going to be same for this case also. So this is going to be equal to 5 h square by 8 ml square. Likely the energy for this state is going to be equal to, let me take it again. So the energy for this LUMO state is going to be equal to E2D is going to be equal to 2 square plus 2 square is going to be equal to 8. So this is going to be 8 h square by 8 ml square. Okay, so this is what your energies in your ground state. So நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா energies electrons என்ன பண்ணிருக்கோம், simple fill பண்ணிருக்கோம். This is for your ground state energies. Okay, let's say நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுவோம், we are going to say we are going to excite this molecule. If you excite this molecule என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ உங்கள் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து, ஸோ உங்கள் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இந்த 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகாது. ஹோமோவில் இருக்க ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆக போகுது, லூமோக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ஆக போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் திஸ். So now if you see the energy is going to be equal to, this energy is again going to be same. Here the energy is going to be equal to here the energy is going to be E. Here it can be equal to 1,2 only. Okay, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பாசிபிலிட்டி, இங்கே வந்து 2 பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ என்னன்னா திஸ் கேன் பி மல்டிப்ளைட் வித் 2, பட் இங்கே என்ன இல்லை, இங்கே வந்து ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு 5h square by 8 ml square. ஸோ நான் ஏன் இன்டூ 2 போடுறேன்னா your total energy in your HOMO. ஸோ total energy in HOMO
is going to be equal to 10 h square by 8 ml square க்கு வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். But in your first excited state, it's going to be equal to 5 h square by 8 ml square ல தான் இருக்கும். This is for your first excited state. Okay, and we know the energy for your LUMO is actually going to be equal to 8 h square by 8 ml square ல வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகேவா? So this is going to be equal to 8 h square by 8 ml square. Okay, so if you write the energy gap, so your energy gap is now between your highest occupied molecular energy levels and lowest occupied unoccupied energy levels தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay, so that is going to be equal to your 8 h square by 8 ml square minus 5 h square by 8 ml square. So ரெண்டு எனர்ஜிஸையும் வந்து subtract பண்ணிங்கனாலே போதும். This is going to be equal to 3 h square by 8 ml square. Okay, so valuesல இருந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க, h square by 8 ml square கொடுத்துட்டாங்க. So the energy gap is going to be equal to 3. Okay, so your energy gap is going to be equal to 3. So this is a very simple question, but questions வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா வந்து frame பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. So you can easily solve this problems. Just that you should understand how to approach this problem. Okay, so hope you all understand this one. If you have any doubts, please let me know. Thank you.